Well, a very good evening to you, ladies and gentlemen. Thank you for your company tonight. You are watching EBN Prime Edition. We are coming to you live from Kenya's capital, Nairobi. My name is Cynthia Nanjala. We've got quite a bit in store for you on this 25th day of January 2023. We'll kick it off from Meru County, where the President, William Ruto, has kick-started a 3-day tour all the way to Samburu County, where insecurity is a problem, learning suspended, and more news making headlines across the counties. But first, let's take a look at stories making headlines. Learning in parts of Samburu County paralyzed after suspected bandits attacked schools with children inside. President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua kick off 3-day tour in Meru County, launching development projects. Mtoto wako wakes up with a red eye, itchiness, there's a discharge. Please don't take your child to the madrasa or school. Let them remain within the household. More than 1,000 cases of red eye disease reported in Mombasa as county officials call for concerted efforts to fight off the outbreak. Tonight, my name is Cynthia Nanjala. Watch us across our social media platforms on EBN TV, as well as on our website at www.ebntv.co.ke. EBN Prime Edition kicks off right now. To some developing story, where in Mombasa County, the county has recorded more than 1,000 cases from an outbreak of eye disease announced in the county. And the disease is said to be spreading rapidly in schools and in madrasas. Speaking to journalists at the headquarters of the Public Health Services, Director General Dr. Salma Mohammed and Dr. Nadia Mustafa have said that the outbreak can be prevented by focusing on hygiene. Salma checking that an initiative has already been started in various parts of the schools and madrasas to help educate students about protecting themselves from the disease by washing their hands regularly. The disease can take 2 to 4 weeks if you get infected, so they have insisted on maintaining proper hygiene and for people to isolate themselves if they are diagnosed with the disease. We have been seeing increased case of infection of the eye, conjunctivitis, and a lot of reports have been coming from the schools and the madrasa. So as public health and disease prevention, our message to the people of Mombasa is that please, if you see your child presents with any of the symptoms, mtoto wako wakes up with a red eye, itchiness, there's a discharge, please don't take your child to the madrasa or school. Let them remain within the household, because the infection is spreading very fast and the spread is just through contact. Watoto, all the time children keep shaking hands, they play together, and that is how this contagious disease is spreading from one child to the other. It spreads, it's a highly contagious virus. The incubation period when the person gets it, the moment you contact the virus, you will be shedding the virus for up to 2 weeks, actively shedding the virus for up to 2 weeks, sometimes even more. The incubation, from the time you get it to the time you start presenting with the symptoms and the signs, it's usually between 2 to 5 days, but we have started seeing cases as early as 24 hours. Very few people present themselves to the facilities. What we'll be giving you is just a few, but we know many are out there who are actually self-treating themselves with majani ya chai, with this, rungi. So done a circular to all the schools and the madrasas, and we'll let our health promotion officer, and we have the county public health officers, they have been going around the schools just to alert, to educate the students
on the importance of hand hygiene. An autopsy on the severed head of slain university student Rita Waeni Muendo revealed that she was strangled and later decapitated. Chief Government Pathologist Johansen Oduor said on Thursday, following the conclusion of a post-mortem examination at the city mortuary in Nairobi. The family of the slain Waeni had Thursday identified a human head that had been recovered from a dam as that of their daughter. This was made through her forehead, her hair, and her teeth formation. The move gave pathologists led by Chief Oduor the green light to conduct an autopsy of the head as part of efforts to establish how she died on January 13th at an apartment in Roy Sambu in Nairobi County. There were bruising on the scalp, which to me looked like caused by a blunt object. And then upon looking at the neck structures, we also saw some fractures of bones, which are usually very important in homicide. One of the bone is called hyoid bone, which was fractured. Then there's what is called thyroid cartilage also, which had some fracture and hemorrhage. So from all this, I can comfortably conclude that what caused the death of that young lady was strangulation, after which she was decapitated. Learning activities at Soit Pass Samburu North School in Samburu County has been disrupted after an attack believed to be carried out by livestock thieves, creating fear in the communities of the area. According to the Samburu North Member of Parliament, Eli Letipila, the government deserves to put strategies to strengthen the security of the area, which its inhabitants live in fear. Also, Letipila has said the Soit Pass school is the only school that registers primary secondary students and therefore demands urgent action to strengthen security in the area. According to the county commissioner, the National Police reservists will be increased to patrol the area, becoming conflictful. At the same time, he said the government continues to set strategies to ensure the return of security. Hii amani imekuwa ingine. Na mimi naomba hata Mwenyezi Mungu ndio yuko na uwezo na serikali atusaidie ndio watoto wetu wasome, sababu sijui pale nitaenda, sijui. Jana alitokezea kisa kabla hajafika saa moja, kama saa 12:30. Alipigwa mama ikifunga tu milango yake. Area ya shule yetu ya Soit Pass. Ile nyuma nyata nashikana na shule. Bibi alienda tu kufunga milango, akapigwa risasi, akapigwa huko matiti, akatokezea huko. Akapigwa mkono, akakimbilia kwa nyumba. Watoto wamehama, wasasi wamehama kwa hiyo shule. Hakuna sai mtu hata anakaribia hiyo shule kwa sababu tunaogopa hata kupeleka meeting kama hii pale, tunaogopa tunapigwa. Situation hapa sio mzuri. Hii ni siku ya 3 ama ya 4 tangu mashambulizi yaanzie kwa hii kijiji. Jana usiku hawa wahalifu karibu saa 11 jioni, saa 12 jioni walikuja wakashambulia shule, hii shule ya Soit Pass ambayo ndio shule peke yake katika hii area. Hii shule peke yake ndio iko na junior secondary. Kwa hivyo wazazi wa karibu radius ya kilomita kama 15 wanatumia hiyo shule kuleta wanafunzi wao wa junior secondary. Pia hawa wako na haki ya kupatiwa security. Kama serikali tumechukua mikakati ya kuhakikisha kuna usalama. Tutaongeza na tumeongeza askari wa akiba kutoka mmoja ule alikuwa hapa, tutaongeza wengine ndio waweze kusapotia na usalama kwa ile shule ya Soit Pass. Na pia tumeweka mikakati ya kuhakikisha kuna usalama kwa hii barabara ya Baragoi kwenda Maralal. Iko officers wa GSU wanapatrol pale. President William Ruto on Thursday launched the upgrade to bitumen standard and performance-based routine maintenance of Kwa Momero Kidhidhina, Tumbuju Ngari roads in Timau, Meru County. The president and his deputy Rigathi Gachagua were hosted by Meru County Governor Kawira Mwangaza, the Senator Kathuri Murungi, and the Agriculture Cabinet Secretary Mithika Linturi, among other high-ranking government officials allied with the United Democratic Alliance. The UDA leaders launched development projects in Buri, Tigania West and Tigania East, where the governor Kawira Mwangaza gave her speech of support. Mimi nimefika hapa vilevile kwa sababu ya mambo ya barabara. Wakati mimi nilisimama hapa niliwaambia
hapa kwenu tutawapangia mambo ya barabara. Tunaelewana? Nimefika ofisini kule nikakuta madeni imetoka hapa mpaka New York. Nikasema wacha kwanza nipambane kulipa hii madeni. Unajua ile jamaa wa rege walifanya rege wakasahau kulipa madeni. Madeni ikapambana. Sijui kama mnanielewa. Lakini sasa nimemaliza hiyo kazi, ndio nimekuja hapa kuendesha sasa kazi ya maendeleo na kupanga hii, kwa sababu kama singelipa hii madeni, hii Kenya yetu ingepigwa mnada. Mnataka Kenya yetu iweke kwa auction? Hata mmesikia imepigiwa kengele. Si lazima tumalizane na wale. So nimepangana na watu wa World Bank, watu wa IMF, watu wa development partners, marafiki wengi, na sasa mambo yetu iko sawa sawa. Na ndio sababu hiyo hapa Timau, hii town yenu ndio ikae kama city, ni tuwajengee hizi barabara. Hapa Timau town tutajengea karibu kilomita 5 ya Timau town. Tupange hapa tuweke lami, ndio tutoe vumbi, mtu akikuja Timau anakuja kama amekuja city. Ama namna gani? Vile vile tunajenga hii barabara yenu. Sasa barabara kutoka hapa tumekubaliana tunajenga barabara hii mpaka kule Mumero. Tumejenga barabara kutoka Makutano mpaka Ngarendare kilomita 43. Na nimekubaliana na huyu contractor, ndani ya mwaka 1.5 hii barabara iwe imekamilika. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Ulinituma kwa hao wangwana, ukaniambia enda panga community health promoters. Nikakuja nikapanga 3716 na ukanituma na smartphones. Ukaniambia patia kila daktari wa mashinani simu. Ile kuegera. Bwana asifiwe. Shangilia president wetu kwa makofi. Ukanituma tena na pesa ya national yetu ya county Mheshimiwa Rais. Ukaniambia ukifika Meru, kitu ya kwanza hakikisha ya kwamba watu wa Meru wamefurahia maendeleo ambayo ni ya county government. Tunapoongea sasa, county yetu ya Meru ndio county ya kwanza kujenga dam 3 ambazo zimejaa maji. Tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais. Asanti kwa sababu ulinituma tena. Ukaniambia ukifika Meru mama kiongozi, hakikisha ya kwamba wa Meru wote watoto wa ECDE wamepewa uji, na tumeanza hiyo program as we speak today Mheshimiwa Rais. Sisi county ya Meru Mheshimiwa Rais tumekuwa number 1 Kenya mzima kwa kukusanya ushuru. Nilisema hata kama watakuita Sakayo, mimi waniite Madam Sakayo. Hapa tumeongoza Kenya mzima. Nilipoingia hivi tuliintroduce cashless. Sisi hatubebi pesa kwa mifuko, tunalipa kupitia simu. Na ndio tumekuwa number 1 Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, hapa Meru sisi kwa maendeleo ni kabati. Tunakuanga number 1 kwa maendeleo. Na huyu mama unaona hapa Mheshimiwa Rais, maana umenipatia nguvu. Na hakuna wakati pesa yetu ya serikali ya ugatuzi inachelewa, na kuanga mashinani kila siku. Natembea huku kwa hawa wangwana. 4 suspects allegedly involved in expelling the principal of St. Gabriel Isongo were brought to court on Thursday and charged with 2 counts, including assaulting a teacher and injuring him, as well as disrupting studies at school. The suspects, Amos Kwenyu, Eddie Maende, Elfas Obongita, and Vincent Shiundu, are alleged to have entered the school and committed such acts against the head teacher, David Wafula Wamalwa. The suspects denied the charges before Judge Maslin Onyango in Mumias Courts, and the court released them on a bail of 15,000 shillings each, and the case is set to be mentioned again on February 2nd and will start hearing on March 18th this year. The accused persons may be released on a bond of 50,000 each plus similar surety or a cash bill of 15,000. Matter will be mentioned on 2nd of February. Hearing on 14th of March before court 1. 18th of March. 18th of March. Na nikaambia DCC na OCPD wasipofanya hivyo wataamrishwa, watatoka katika hii constituency mara moja. Na hiyo wameshikwa na wako katika kotini, na wewe nimepata hiyo report saa hizi. Na hiyo ni funzo, ukiwa na shida yoyote
na ile bodi ya Isongo nimesema kwamba hiyo bodi ya Isongo ibanduliwe kwa sababu ndio ileta siasa katika hiyo shule. Na mimi nataka nishukuru, saa hizi tumepata walimu wapya katika shule ya Isongo na sisi tutapatia support ya kutosha kama community. Nimeambia walimu wetu wa principals waniandikie barua wakisema ile shortage ambayo wako nayo walimu, niende niombe walimu kule katika TSC ambacho kiko Isongo sub-location, jimbo dogo la Mumias East, jimbo kuu la Kakamega. A primary school pupil at Union Primary School in Eldoret held a fundraising for a total orphaned girl to join Form 1 at Loreto Matunda after she failed to secure sponsorship to join Form 1. Vivian Kathule has been living with her teachers after her parents abandoned her, and the teachers came in handy to at least help her with necessities to sit for her Class 8 exams. Now, the efforts to secure sponsorship was not met after she failed to produce birth certificate, which is said to be misplaced by her guardians. 7,000 shillings was raised by the school, and that cannot let her join school, with a fee of 62,000 Kenyan shillings per academic year and 30,000 shillings needed for necessities to join high school. Last year she had a number of challenges, and the girl last year when she was in grade 8, the class teacher saw quite a number of challenges, and the teachers realized that the girl had challenges. Number one, she was unkempt. She used to come to school very late. Sometimes she could doze in class, and then the girl msichana huyu alikuwa anaendelea kupungua kwa kutofika kiafya. Mtoto huyu wakati ule wa kupeana maombi kwa Wings to Fly na foundations na hizo zote zilizopatikana, hakuwa present death certificate ya mamake, kwa sababu wakati huo haikuwa imepatikana. Yule ambaye alikuwa nyanyake ambaye kwa sasa bado tunajaribu kutafuta, lakini wale relatives ambao walipatikana kidogo waliweza kupata the death certificate, ambayo sasa mtoto huyu yuko na death certificate ya mamake, lakini ufadhili haupo kumwezesha kwenda shuleni. Baba ajulikani aliko, yule tu aliyepatikana kwamba aliaga ni mamake. Virginia Kathule, nilikuwa mwanafunzi katika shule Eldoret Union na nilizoa alama 369 369 na nikaitwa shule ya upili ya Loreto Matunda, na ningependa wahisani wajitokeze ili wanisaidie kwa sababu karo imekuwa vigumu kupata, na kama mlivyosikia nilikuwa naishi na mwalimu kwa sababu ya changamoto ya nyumbani. Sasa ningependa wahisani wajitokeze ili wanisaidie. Changamoto nilikuwa nazo tu ni zile za familia ambazo tungeweza kutatuliwa na walimu na pia mwalimu mkuu ambaye ameweza kutusaidia sana na pia kunisaidia nikiwa na Katule. Pia anti yake hakuweza kuwa ni mtu mwenye ana kazi, kwa hivyo hiyo ilikuwa changamoto, lakini baada ya mimi kupewa Kathule tuliweza kuishi vizuri, na yale ambayo niliweza kupeana kwa familia yangu hiyo ndio tuliweza kutumia na yeye. And we have come here so that we can be able to raise money for our student of grade 8 who was in the last curriculum 844, and we are in the CBC. He could have not repeated because he was an 844 student, and we have decided to raise the money because she did not have money and she's an orphan, so she's supposed to pay the school fees so that she can join the school that she was to join, Loreto. Well, what a great initiative by the students and teachers taking up that mantle, and we do hope that the girl will get the help she needs. Now, speaking of help, a bright and needy 2023 Kenya Certificate of Primary Education student who defied all odds to post stellar performance is now appealing for help to join Form 1. James Rashid Lekuyayo, aged 19 years, sat for his KCP in Mutara Primary School in Laikipia North and scored 343 marks despite being out of class for 4 years.
due to economic hardship at his rural home in Doldol. Lekuyayo, who has been living with a well-wisher for the entire examination period, say that life has been difficult for him and only education that seems uncertain could secure his future and his family from poverty after hopes of him pursuing neurosurgeon as his dream course. Back in the year 2018 nilikuwa nimefanya KCP, nikapata 247 and in the process my parents divorced, so sikupata nafasi ya kuendelea na shule. I decided to go back to the ground and nilikuwa nachungia watu mbuzi miaka 4. Sikuona chochote mabadiliko yote, nilikuwa na face challenges, nilikuwa najitafutia kila kitu hiyo time and I decided to go back to school. Ndio nilikuja nikafanya last year, ndio nikapata 348. Sasa hiyo last year nilikuwa nakaa kwa mama Saimo, ndio alikuwa ananishughulikia na kila kitu. Ningeshukuru sana mwenye atakubali tu kushukua huyu kijana, amshukue tu. Hata mimi nikiwa kama mzazi wake, but ni kama mimi ni mzazi wake, nitashukuru sana kwa pali tumefikishana na yeye. By the way, mimi naomba ombi, mwenye anaweza kuwa na uwezo tu amshukue. Nilipokea huyu kijana kama mtoto ya Kenya, hatu kutaka kujua ametoka sehemu gani. Kwanza tukampokea na kweli akafanya kazi nzuri ambaye inatakikana kwa kila mmoja. Baada ya kufanya hiyo kazi, mambo yote ambaye hii kijana agepitia imepitia kwetu. Si tumengangana wakati amepita, tukachanganyikiwa hii kijana ataenda namna gani shule, na wazazi wake waiko hapa. Nafikiri kijana ameshawaelezea vile wazazi wake wako. Tukaonelea ni afadhali sisi kama community hapa, vile mzazi mwenzangu amezungumza hapa, tukaonelea ni afadhali sisi wenyewe tuingie kwa mifuko zetu. Kama sasa mimi nilijitolea kutoa sanduku ambaye hii kijana ataweka vitu zake. 39 suspects charged with the killing of more than 400 people in the Shakahola forest in Kilifi County, led by the controversial preacher Paul Mackenzie, appeared at the Tononoka Children's Court and charged with 17 offenses of violating children's rights. They were charged before Chief Magistrate Nelly Chepchirchir, and they denied the allegations as their lawyer Wycliffe Makasembo asked for the release of the suspects on bail. The prosecution, led by Victor Muli, has opposed the release of the suspects on bail due to the case they are facing. However, Justice Nelly Chepchirchir has said that they will discuss the request in details on the 15th of February to release or not to release them from custody. However, the judge has asked the prosecutor to hand over to the lawyer of the suspects the report along with documents he will use in the case. In response to the affidavit in opposition of bond, the prosecution shall also file and serve all authorities they intend to rely on in support of their application. The defense as well to file and serve any authorities they intend to rely on together with their response. The trial documents be supplied to the defense, and for avoidance of doubt, the prosecution to supply all documents they intend to rely on. That is by the next date, which shall be 15th of February 2024. So we shall hear the application to oppose bond or support, as the case may be, on 15th of February 2024 at 10:30. 10:30, Mr. Muller? 10:30 is okay. Yeah. Low-level businessmen in Kerugoya, Kirinyaga County have held a special prayer service due to the difficult conditions of life. The service was held at the People's Church in Kerugoya area, where they prayed for peace in the country and to help traders go through difficult economic times. The businessmen have said that their businesses, such as those of the Juakali artisans and technicians, among others, have been in strenuous situations. Likewise, they have said that the prayers will continue every week to save those who drink alcohol from their jobs. Okay. So give us the history of the program. Yeah. Okay. Yeah. My name is Bishop Mary Wanderi, and I love Jesus as my personal savior. I'm here today because we normally have a wonderful program with men of this town. And the men in this town could be, we can say,
Many of them are hustlers, if I can use that term, and God put a burden in my heart for the men. The first thing, I am a mother of boys, though God has given me girls through them, and I love men because I know from the beginning God created man and he gave him a great responsibility. We were 45 the first day, and we cooked ugari and we ate together. I think it was ugari or rice, I don't remember. We ate together, and then he told me, we want to come again. The next week we were 75. The next week we were 85. And now it's like about 9 months since we started, and the Lord has continued to provide for. Hii program ianze, watu wengi wamebadilika, na ni kubadilika ya kwamba wengine walikuja hapa kwa walevi, saizi wakunywi pombe. Wengine walikuwa wameingilia mpaka ndawa za kulevya, saizi wamebadilika na wamekuwa watu wazuri wa kuaminika mpaka na jamii. Kwa siku ya Wednesday tunakujanga every Wednesday na wanaume ni wale wako sekta mbalimbali. Kuna mechanic, kuna watu wa bodaboda, kuna watu wa biashara tofauti. Imetuoffer lunch na hiyo ni mzuri sana. Juka leo nimeseviwa 50 ya lunch. Fanya department ya mechanic. Huku nimekunja kanisa, nimekaa sana. Nimekaa kwa miaka sasa hapa tuko 47, Wednesday 47. Imenisaidia mimi mwenyewe imenisaidia kwenda kuona wazazi wangu nikiwa nimekaa sana. The county governor for Kakamega County, Fernandez Barasa, who is also the finance chairperson at the Council of the County Governors, has called on the Ministry of Finance or the Treasury to speed up and send financial allocations to the county governments. Barasa has said that they are going through hardships at the moment and has suggested that the allocation be increased to 450 billion shillings in the financial year 2024-2025. Speaking while at Idaho, in Ikolomani constituency, during the ceremony to lay the foundation of a kindergarten class, the governor said that, speaking while in Idaho, in Ikolomani constituency, during the ceremony to lay foundation for some kindergarten classes in some schools in the area and the repair of some roads under the Kakamega County, the county governor Fernandez Barasa has emphasized the importance of being present in better infrastructure. Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi kwa Council of Governors, nachukua fursa hii kwanza kuambia waziri wa fedha in the national government, Professor Njuguna Ndung'u, ya kwamba counties are now owed over 70 billion Kenya shillings being disbursement for the month of November, December na January. The PFM Act is very clear that you're supposed to release monies by 15th of every month. That is already provided for in the PFM Act as Section 17. Lakini tumeona for the last 3 months a delay in disbursement of funds to counties. We are expected kulipia watoto bursary. We are expected kulipia contractors the pending bills. There is no way we can pay for the pending bills ikiwa pesa hatupati kutoka kule national government, which has delayed for now 3 months. This is an issue which we are going to discuss pia na waziri ambaye anahusika. Mwanzo wa maendeleo na sababu
Now to sports, the knockout stages are set for Saturday 27th January all the way to Tuesday, and we're expecting to see Angola play against Namibia on 27th of January from 8 p.m. Nigeria will face Cameroon in the round of 16. Equatorial Guinea will face Guinea, Egypt versus DR Congo, Cape Verde versus Mauritania, Senegal versus Ivory Coast, Mali and Burkina Faso on Tuesday 30th of January at 8 p.m. while the final round of 16 match is slated for Tuesday 30th of January at 11 p.m. that will see Morocco face South Africa. Now to England, the Reds led 2 goals